Born in 1966 as the firstborn in a family of 9, Grace Wanjiru Ndungu was to take up the reading role. One evening while on her way from school, a car veered off the road into her direction, hitting her. Nilikuwa nasomea Muslim Primary School. Wakati wa dhuhuri ndio nilipata accident. After the accident, she both lost her left arm and limb. As a result, for the last 48 years, she has lived depending only on her right hand and leg. Nilikaa hospitali karibu miaka 2. Kutoka hapo nikarudi nyumbani. In spite of her condition, she raised against all odds through education, attaining tertiary education at college where she obtained a diploma as a receptionist and phone operator. Vile nilikuwa natafuta kazi, nikawa disappointed kwa sababu pale nilienda ilikuwa Vika District Hospital, walikuwa nafasi ya telephone operator. Lakini nilipoenda interview nikatoa makaratasi yangu, ilikuwa sawa. Ile interview walinifanyia, waliniambia nitembee. Sasa vile nilianza kuwalk, nikaambiwa nitaitwa. Kutoka siku hiyo nilikaa, nikaona hawakuniita. Nika lose hope na nikaamua tafuta kazi tena. Nikaingia kazi ya biashara. Nimefanya hawking kutoka 1988 mpaka saa hii. In early 1990, she fell in love and the relationship led to her first child, Nelias Njeri. After successfully giving birth to her first child, 8 years later, she gave birth to her second child, Samuel Ndungu. Nilipopata mtoto wa kwanza, wazazi wangu waliona sistahili kuolewa na babangu akawa mkali sana, akasema siwezi olewa. Sasa mtoto niliname vile kacha yetu Kikuyu, ukiwa na firstborn lazima uname either mama ya bwana ama mama yako. Babangu alikuwa mkali, sasa nikabidi ningename mama yangu, lakini kijana mwenyewe alikuwa ananipenda. Kutoka hapo nikapata mtoto wa 1999. Nikawa yule mzee nilikuwa naye tulikuwa tunasumbuana, alikuwa mtu wa kukunywa. Na hapo ndio nilikata shauri nitakaa nikiwa single. According to human rights activists, people living with disability face a lot of discrimination when it comes to reproductive health. That persons with disabilities suffer massive stigma and discrimination when they seek to access sexual and reproductive health services. So we had lots of testimonies. For example, there was this woman with a disability who said, we have been branded to be without sexual desires and excluded from entering into any marital relationships. The families where we may plan to get married see us as being unable to perform the duties of a wife in the African culture that expects a woman to take care of the home, family and clan. Paka daktari nikienda hospitali walikuwa naambia, utaweza, enda ufanyie operation, but unapata kuna wengine wanasema tumpatie time aweze kujifungua. Na watoto wangu wawili nimejifungua vizuri, sijafanyiwa cesarean. It was back in her schooling days when she discovered her interest in politics. Tuseme hiyo ni kitu nilizaliwa nayo kwa sababu hata shule obvious nilikuwa debate, nilikuwa opposition. Akiwa hata niko familia, singeona wazazi wangu wakinifinyilia nikatae kuongea. Hiyo ni kitu nimezaliwa nayo. In 2002, she was on the forefront as a chief campaigner, a role she well repeated in 2007 while backing up Starehe Member of Parliament, Bishop Margaret Wanjiru. Vile kulikuwa na election ya grassroots ya ODM, nilijikazana na nikasema hata mimi nitasimama. Niliposimama, nilipewa nafasi ya kuchaguliwa kama treasurer. Na watu walinisupport na wakasema kweli naweza. But she tells of the many hurdles that one has to overcome in politics, especially in the campaign and election stages. Especially sali mmeenda mikutano, kumetokea violence, wewe ukiwa mlemavu huwezi kimbia. Saa zingine utapata hata utakanyangiwa chini. Kama saa vile tulikuwa after tumefanya grassroots ya ODM, tulienda Charter Hall, pale tulikuwa tunaenda kuchagua chairman wa Nairobi County. Ilitokea shida kwa sababu hata nilipitishwa pale juu kwa sababu kulikuwa na fujo nini, lakini niliweza kutolewa nje. In Kenya's history, only 2 persons living with disability have served in the capacity of members of parliament. Dr. Liki, who had his 2 legs amputated following a plane crash, and then nominated Josephine Senior, who is visually impaired. Unaona sasa wamama walipewa viti 47.
Ningefurahia hata sisi walemavu tungeambiwa mko na viti 20. Lakini tungekuwa na tungekuwa na walemavu 2 watatu, hata hao wangeweza kuteta vile wamama waliteta wakapewa viti 47. Kwa sababu pia hiyo naona ni kama challenge. Tungepewa at least viti sisi walemavu wenyewe tupiganie tukiwa walemavu. Ambao sasa tumewachia tu kazi ya kuwa nominated ama uende upigane kwa box kama wale wengine. Political rights for people living with disability are enshrined in Article 97(1)(c), where political parties are mandated to recognize special interest groups, including the youth, persons with disabilities, and workers at the National Assembly. Article 98(1)(d) further provides for representation at the Senate. All this begins at the ward level, where one must be nominated by a registered political party. Grace is determined to begin at ward level and later scale her way up to the county and Senate level. Okay, mimi nikiingia kwa hiyo kitu ya kwanza ni kuweza, umejua walemavu wengi hawajasoma. Ni kuweza kuwasaidia waweze kwenda shule na kujaribu kuwapunguzia umaskini. Kwa njia kama ya kuunda magroups, wanajishikana magroups na unaweza kuwatafutia pesa, unaweza kuzungukana wakikopeshana. According to a study carried out by Kilele Consultants on behalf of UPDK and UN Women, reveals that women living with disability and willing to join politics face challenges of funds and discrimination, and Grace is just one among the many. Kila kitu lazima uwe na matumaini na uamini Mungu anaweza kukufanyia miujiza. Okay, sina hizo pesa right now, but natumaini naweza pata a good Samaritan yule anaweza simama na mimi niweze kufanya hiyo kazi. Lack of her left hand or leg has not subdued the mother of 2 into giving up in life, handling each day by its challenges and in desperate moments calling for desperate measures to lure voters. Tunakuanga na shida ya kutembea, lakini kama umejitolea, hasa pali nafanya kazi ya hawking, pako na watu wengi. Kwa hivyo iko saa ile tunakaa chini, Kanjo akikuja unakaa chini, unashika watu 5, unaambia mnaonaje, tunachagua huyu. Akuwa ni kutembea, tunaenda saa zingine kwa choo ama kwa hoteli, tunafanya campaign hapo. Before going into polls, she has to carry on with business as usual, clinging to her party of choice ticket, hoping that it will sail her through to be one of the people with disabilities running the country thanks to the Constitution. Henry Minor, GBS.